Welcome to online class with me Nusrat Alam, lecturer in English, Milestone College. How are you all? I hope you all are fine and very busy with your studies. Our today's online class is on a very interesting but very important topic. And this is the only graphical presentation that we have in your English syllabus. Yes, you got me right. Our today's online class is on graph chart description. We find it in English first paper, question number 10 and total marks 10. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্নে অথবা তোমাদের ইংলিশ সিলেবাসে একটি মাত্র জায়গায় কিছু ডায়াগ্রাম দেখা যায়, চমৎকার কিছু বার অথবা কিছু সার্কেল দেখা যায় বা কিছু লাইন দেখা যায়। এন্ড এটাই হলো গ্রাফ অর চার্ট। আমরা যদি চার্টের হোয়াট ইজ আ চার্ট এর ডেফিনেশন দিতে যাই তাহলে বলা যায় a chart is a graphical presentation of data by symbols, and the data are shown in bars in a bar chart, lines in a line chart, and slices in a pie chart. তার মানে একটা পাই চার্টের যে ইনফরমেশন গুলো সেগুলো পাইয়ের স্লাইসের মতো দেখতে, বার চার্টের বারগুলোর উপরে কিছু ডাটা লেখা থাকে, লাইন চার্টে লাইনের মাঝখানে পয়েন্ট আউট করে কিছু ইনফরমেশন দেয়া থাকে। এবং এই প্রেজেন্টেশন গুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে অনেকগুলো ডেটা একসঙ্গে এক জায়গায় কি করে প্রেজেন্ট করতে হয়, এবং এই প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা খুব ইজিলি অনেকগুলো ইনফরমেশনের মধ্যে কম্প্যারিজন বুঝতে পারি। ফর এক্সাম্পল, বার চার্টে যদি দেয়া থাকে পপুলেশন গ্রোথ রেট, এক একটা বার এক একটা পপুলেশন অ্যামাউন্ট অথবা পপুলেশন গ্রোথ রেটকে রিপ্রেজেন্ট করছে, তাহলে সেই বারগুলোর হাইট থেকেই আমরা খুব ইজিলি কম্প্যারিজন পেয়ে যেতে পারি যে আগের বছরের বার্থ রেট বেশি ছিল না পরের বছরের বার্থ রেট বেশি ছিল। ওখানে যদি ডেটাগুলো লেখা নাও থাকে আমরা একটা কম্প্যারিটিভ পিকচার খুব ইজিলি পেয়ে যাই। তাহলে বুঝতেই পারছো গ্রাফ চার্ট হলো অনেক ইনফরমেশন একসাথে এবং খুব সহজে প্রেজেন্ট করার একটি চমৎকার উপায়। তাহলে আমাদের পরীক্ষায় কি করতে হবে? আমাদেরও কি কাজ গ্রাফ চার্ট বা বার চার্ট তৈরি করা, ড্র করা? নো, বাট দি অপোজিট। পরীক্ষায় আমরা একটা গ্রাফ চার্ট, বার চার্ট অথবা পাই চার্ট পাবো, যেটার একটা টপিক থাকবে, কোনো একটা বিশেষ বিষয়ের উপরে এই বার চার্ট বা পাই চার্ট তৈরি করা থাকবে এবং কিছু ডেটা প্রেজেন্ট করা থাকে। এই ডেটাগুলোকে রিয়ালাইজ করতে হয়, অ্যানালাইজ করতে হয়, তারপর এগুলোকে হাইলাইট করে ল্যাঙ্গুয়েজে, ভাষায় লিখতে হয়। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য এক্সপেকটেশন ফ্রম অ্যান এক্সামিনি? আমরা দেখতে চাই তুমি কত চমৎকার ভাবে তোমার ভাষার ব্যবহারটা এখানে করতে পারো। ফর এক্সাম্পল, একটা বার চার্টের মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেট ইউজিং রেট অথবা পপুলেশন গ্রোথ রেট খুব ইজিলি দেখাতে পারি। অথবা মনে করো দেশের সবচেয়ে বড় ইস্যু বাজেট ডিস্ট্রিবিউশন, একটা পাই চার্টের মাধ্যমে আমরা খুব ইজিলি একটা কম্প্যারিজন অর কম্প্যারেটিভ পিকচার অফ বাজেট ডিস্ট্রিবিউশন খুব ইজিলি আমরা পেতে পারি বা দেখে থাকি। এখন আমি তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব কিছু কমন চার্ট যেগুলো আমরা আমাদের বইয়ে, নিউজ পেপারে বা বিভিন্ন আর্টিকেলে দেখে থাকি। প্রথমে আসে বার চার্ট। বিং এ স্টুডেন্টস, অলরেডি হয়তো তোমার কাছে এই ধরনের চার্ট খুবই কমন বা পপুলার হয়ে গেছে। এই ধরনের বার চার্টের প্রত্যেকটি বার এক একটি ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করে থাকে এবং পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা বারগুলো থেকে আমরা খুব ইজিলি একটা কম্প্যারিটিভ পিকচার পেয়ে যাই। তুলনামূলক এই চিত্রটা বার চার্ট থেকে খুব সহজেই পাওয়া যায় এবং এরকম একটা বার চার্ট থেকে আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারি যে ভ্যালুস কতটুকু ফল করছে বা কতটুকু উপরে উঠছে। পাই চার্ট খুবই কমন এবং খুবই ইফেক্টিভ, চমৎকার ব্যবহার করা যায় একে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। একটা পাই চার্টে যে ডেটাগুলো প্রেজেন্ট করা হয় সবগুলো ডেটা অল টুগেদার এটাকে 100% মনে করা হয় এবং তারপর স্লাইস করে কত পার্সেন্ট অংশ ব্যবহৃত হচ্ছে বা ডেটাগুলোকে পার্সেন্টেজে বা তুলনামূলক চিত্র হিসেবে দেখানো হয়। মনে করো একটা স্টুডেন্ট তার 24 আওয়ার্স এর মধ্যে কিছু সময় স্কুল কলেজে কাটায়, কিছু সময় সেলফ স্টাডি করে, কিছু সময় পড়াশোনা করে, অন্যান্য কাজ করে, বাকি সময়টা সে ঘুমিয়ে কাটায়। কত পার্সেন্ট সময় সে ঘুমিয়ে কাটায় এই রকম পাই চার্ট দেখে বা আমরা এই ধরনের প্রেজেন্টেশন থেকে খুব ইজিলি বুঝে যাই। তাহলে এখান থেকে এটাও বোঝা খুব সহজ সবচাইতে বেশি সময় সে কোন সেক্টরে খরচ করছে, সবচাইতে কম সময় সে কোথায় কাজে লাগাচ্ছে। পাই চার্টের সঙ্গে তোমরা সবাই খুব পরিচিত হবার কথা। আমরা সবাই ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে খুব পছন্দ করি। ক্রিকেট ম্যাচের মাঝেই কখনো খেয়াল করবে
দুটো টিমের ব্যাটিং লাইন আপ লাইনের মাধ্যমে বোঝানো হয় এবং একই জায়গা থেকে শুরু হওয়া দুটো টিমের ব্যাটিং রেট দেখে আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারি সময়ের ব্যবধানে বা প্রত্যেক ওভার পরে পরে তাদের ব্যাটিং লাইন আপ কেমন ছিল এবং দুটো টিমের মধ্যে কাদের ব্যাটিং লাইন বা কাদের স্কোর ভালো। কার্টেসিয়ান গ্রাফ তোমাদের অনেকের কাছেই খুব পরিচিত। ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসে বা ম্যাথমেটিক্সে এর ব্যবহার অনেক বেশি দেখা যায়। এবারে চলো তোমাদেরকে একটি প্রশ্ন দেখাই। পরীক্ষায় গ্রাফ চার্ট ডেসক্রিপশন কিভাবে আসে, প্রশ্নটা কেমন হয় বা তার প্রেজেন্টেশনই বা কেমন হয়ে থাকে, এবং এই ধরনের প্রশ্ন দেখে আমরা কোন কোন অংশগুলোকে মেইনলি ফোকাস করব বা কোন জিনিসগুলোকে আমাদের খুব কেয়ারফুলি দেখতে হবে সেটাও একটু দেখে নেওয়া যায়। The question says, look at the chart. It shows the sources of USA electricity in 1980. The first line is talking about the topic of the chart and the time from the time when they have collected this data. Now analyze the chart focusing the main aspects. What are the aspects that we have here? We have the name of the sources and their contributions as well. So we have to focus and highlight these informations in our writing. So whenever we get a question, you must focus on some certain things, and that are what is the subject or the topic, or on which thing are the data presented. So in this question, the topic is sources of USA electricity. And then what are the sources? The name of the sources are clearly given over here, and how much do they contribute to the total growth of or total production of electricity in the USA. And the contribution of these elements or these sectors were in this picture when it was 1980. And now we have to analyze, or we have to compare them between, and then express them in our own language. So when we are going to write them in language, we have to be careful about what kind of words or what kind of language are we going to use. We have to be choosy, and we have to be careful that not to use any irrelevant or unnecessary words over there. So now we are going to go back, as we have already seen the question. Now what are the things before we start writing a graph chart description that we have to keep in our mind? Let us go there and find out what are the things that we should be careful about when we are going to write graph chart description. So my dear students, গ্রাফটা অলরেডি আমরা সবাই অ্যানালাইজ করেছি, বুঝতে পেরেছি। এখন আমাদের কাজ কি? Now we are going to write it or describe it in language. Before we start writing, আমাদের কিছু টিপস বা কিছু টপিক বিষয় মাথায় রাখা উচিত। কিভাবে আমরা এটাকে লিখবো, কি করে গোছাবো, কি করে প্রেজেন্ট করব, কি ধরনের ভাষা ইউজ করব, সেই সম্পর্কে আমাদের আসলে কেয়ারফুল থাকা উচিত। কিছু টিপস তোমরা মনে রাখবে যখনই তুমি কোনো গ্রাফ চার্ট ডিসক্রাইব করতে যাও। নাম্বার 1, মেনশন দ্য টপিক। শুরুতেই একটা গ্রাফ চার্ট ডেসক্রিপশনে যাবার আগেই প্রথমেই বলে নিতে হবে এই গ্রাফ, এই চার্ট অথবা এই পাই চার্টটা কোন বিষয়ের উপরে, বা এটা কোন টপিক বা কোন ইস্যুর উপরে ইনফরমেশন দিচ্ছে, তার নামটা বলতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আমাদের গ্রাফ যদি হয়ে থাকে পাসিং রেট ইন এসএসসি এক্সাম, তাহলে সেই বিষয়টা আমাদের শুরুতে মেনশন করে নিতে হবে দ্যাট দ্য বার চার্ট ইজ অ্যাবাউট পাসিং রেট ইন এসএসসি এক্সামস। আবার যদি পাই চার্ট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও কিসের উপরে সেই পাই চার্টটা, সেটার নাম অবশ্যই বলতে হবে। 2, নেম অফ দ্য কাইন্ড। যেহেতু আমরা অলরেডি জানি অনেক ধরনের গ্রাফ চার্ট হয়ে থাকে, কোন ধরনের গ্রাফ এটা সেটা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি কিনা আমরা সেটা বলতে হবে। বার চার্ট, পাই চার্ট, লাইন চার্ট না অন্য কিছু। We should mention the name of the kind of chart that we have got. Putting a headline. This is quite optional. তুমি চাইলে এটা অ্যাভয়েড করতে পারো বা চাইলে লিখতে পারো। এটাকে আসলে হেডলাইন না বলে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি লাইন হিসেবে বলা যেতে পারে, যেখানে লেখা থাকে দ্য ডেসক্রিপশন অফ দ্য গ্রাফ অন দিস টপিক ইজ গিভেন বিলো। ইট ইজ কোয়াইট অপশনাল, ইউ ক্যান অলসো স্কিপ। প্রত্যেকটা ডেসক্রিপশন বা প্রত্যেকটা লেখাই তার ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। প্রথমেই আমরা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা দিয়ে কোনো রাইটিং শুরু করি না। সব লেখারই একটা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট থাকে, মেইন অংশ থাকে, মেইন বডি থাকে, দেন কনক্লুডিং লাইন্স থাকে।
সিমিলারলি গ্রাফ চার্ট ডিসক্রিপশনেরও এরকম অংশ থাকতে হয় এবং সেই কারণেই আমরা 3টা প্যারাতে লিখি, যেখানে ফার্স্ট প্যারাতে ইন্ট্রোডাকশন থাকে, কোন বিষয়ের উপরে আমাদের গ্রাফ চার্ট, কোন ধরনের চার্ট এটা, কোন সময়ের ডাটা নিয়ে আমরা আসলে কথা বলছি, দ্য ডেটা দ্যাট হ্যাজ বিন শোন ইন দ্য গ্রাফ, দ্য which is the time অথবা রেঞ্জ অফ টাইম, কত সাল থেকে শুরু করে বা কত বছরের ইনফরমেশন এখানে দেওয়া হয়েছে সেটা মেনশন করতে হয়। নট অনলি দ্যাট, ডেটাগুলো কি হান্ড্রেডস বা থাউজেন্ডসে প্রকাশ করা হয়েছে নাকি পার্সেন্টেজে দেওয়া হয়েছে আমরা এটাও মেনশন করতে পারি আমাদের ইন্ট্রোডাক্টরি পোর্শনে। দেন কামস দ্য বডি অফ দ্য গ্রাফ চার্ট, যেখানে আমরা পুরো গ্রাফ চার্টকে ডিসক্রাইব করি, অ্যান্ড ফাইনালি কনক্লুডিং লাইন্স, যেখানে আমরা অ্যানালাইজ বা কম্প্যারিজন শো করে থাকি। হাইলাইট অর অ্যানালাইজ দ্য ডেটা, যতগুলো ডেটা আমাদের গ্রাফ চার্ট বা যে কোনো চার্টে দেওয়া হয়ে থাকে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে হাইলাইট করে ইম্পর্টেন্সের সঙ্গে তাকে এক্সপ্লেইন করতে হয়। শুধু তাই না, অ্যানালাইজ করে এগুলো লিখতে হয় যে আগের ইনফরমেশন থেকে পরের যে ইনফরমেশন আমি দিচ্ছি সেটা কতটুকু বেশি বা কতটুকু কম। এই অ্যানালিটিক্যাল ডিসক্রিপশন অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা পরীক্ষায় গ্রাফ চার্ট লিখব। অ্যান্ড ফাইনালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, দ্যাট ইজ সামারাইজিং। পুরো গ্রাফে যেই ডেটা বা ইনফরমেশন আমরা দিয়েছি সবগুলোকে যদি একসঙ্গে কম্পেয়ার করি বা কিসের উপরে এইটা কি, ফাইনালি সামারাইজিং। পুরো গ্রাফ চার্টটা আমরা ডেসক্রাইব করার পরে অবশ্যই এটাকে সামারাইজ করে দিব, যেটা পড়লে খুব অল্পতেই কম্পারেটিভ পিকচার অফ দ্যাট গ্রাফ বুঝতে পারে যে কোনো রিডার। ফর এক্সাম্পল, তুমি যদি ইন্টারনেট ইউজারদের একটা গ্রাফ চার্ট ডেসক্রাইব করে থাকো, ইন্টারনেট ইউজিং কি ডে বাই ডে শুধু বেড়েই গিয়েছে না কখনো বেশি ছিল কখনো কম ছিল, সেটা তোমার মেনশন করতে হবে। সবচাইতে বেশি পরিমাণে ইন্টারনেট ইউজার কোন সালে দেখা গেছে বা কখন দেখা গেছে, সবচাইতে কম কখন ব্যবহার করতো বা সেই পার্সেন্টেজটা কত, এই পয়েন্টস গুলো হাইলাইট করতে হয় সামারাইজিং এ। তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, কোয়েশ্চেন আমাদের হাতে আছে, সব টিপসও আমরা পেয়ে গেছি কি করে ডিসক্রিপশন লিখবো। চলো তাহলে যেই পাই চার্টটা আমি তোমাদের একটু আগে দেখিয়েছিলাম সেটা কি করে লিখতে হয় দেখে আসি। কি ধরনের ভাষা ব্যবহার করব সেটা খেয়াল করবে, কয়টা ভাগে লিখছি সেটা অবশ্যই খেয়াল করবে, এবং সামারাইজিং পার্টটা কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে চলো দেখে নেই। As you, my dear students, you already know what are the tips or what are the main informations or main things that we have to keep in our mind before we start writing the description. First of all, as we have to mention the name of the graph, what is the topic of the graph or on which topic these data are dealing or talking about. This information or this pie chart is about the sources of USA electricity. So we have to mention this name in our description, that this chart is about the sources of USA electricity production. And what kind of chart is it? Is it a bar chart, pie chart, line chart, what? This chart that is presented here is a pie chart. So we should also mention the name pie chart. And then time, the information or data has been collected from 1980, and now already as we have all the things, you can also see the sources of the names of the sources of electricity production, and their contribution has been shown in percentage. So now we can start our writing. So let's see how are we going to write our graph chart in 3 para, and what are the things that we are explaining in 3 different paras. Are we repeating the same line or there is some changes? Please notice carefully. Alright. First of all, while answering or writing graphs and chart, please remember to write the question number, answer to the question number carefully and clearly on the top of your copy. And then comes our first part, the introductory part, where we are going to take the name of the subject and other information. So as it was a pie chart, let us see what we have written over here. The pie chart shows the contribution of 5 main sources of electricity production in the USA. That means there were 5 sectors, those who contributed to the total electricity production of USA in 1980. The data of different sources has been shown in percentage. As you can remember, all the data were shown in percentage and the pie chart was presented accordingly. Alright, so here is our introductory part,
where we haven't used much of our words, but the introduction about what topic and about what are the things that we are going to discuss in our this graph chart description has been shown here. This is considered to be the introductory part. After this comes the main body, and over there we are going to highlight all the informations, those 5 sources that has been shown in the pie chart in detail. Let us check the question again so that we don't make any mistake. And now we are going to explain or highlight all the data, the informations that we find in the pie chart. The description could start in this way, and here, as the name of the contributors is very important, first of all we have mentioned their names. The 5 main sources which contributed to the total electricity production were oil, coal, nuclear, natural gas and hydroelectric power. 5 contributors has been mentioned in this place, and now picking up them, and we will highlight their contributions. What was their contribution? The highest contribution came from coal, and it was almost half of the total production. To be exact, 46% of the total production. That means coal is the highest contributor to the total production of the USA electricity production. And then the second highest contributor was natural gas, and it contributed 24% of the total production. The third highest contribution came from hydroelectric power, 16%. Then came oil, and its contribution was only 12%. The production of electricity from nuclear source was very little, and that time it was 2% only. My dear students, here I need to mention that as a pie chart is a round shaped chart, there is no beginning or ending. So you can pick up any point and start describing. It is not necessary that you have to start your description from the biggest contribution or from the biggest ratio to the lower one. It's completely your choice how you prefer describing your graph chart. This is the third or concluding part of our graph chart description, where we are going to summarize all the description that we have already given. Or we can show a comparative picture, a comparison of that graph chart. As we have seen that there were 5 contributors in electricity production of USA at that time. Who was the highest contributor or who was the lowest contributor, or we can also give the highest contributors, more than one altogether over here. For example, here we have shown in this way. So from the above description, we can say that in 1980, the production of electricity in the USA was fully dependent on coal and natural gas, covering 70% of total production. My dear students, you can remember that what was their contribution, 46% and 24%, and so in total 70% is their contribution. And the contribution of nuclear energy was less that time. I think you can remember the contribution of nuclear energy was only 2%. So we can present our comparative picture or summarization of any graph or chart in this way. Did you notice the language that I choose or the writing has? Whenever you are putting the same kind of information or same kind of data one after another again and again, you might sound quite boring. Please remember, don't make your writing monotonous. Make it interesting for the readers, and he must have to feel that these informations are quite important for him. গ্রাফ চার্ট ডেসক্রিপশন লেখার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবে আননেসেসারি কোনো কথা বা ইররিলেভেন্ট কোনো ইনফরমেশন দেয়া যাবে না, বরং যেই ডেটাগুলো এখানে প্রেজেন্ট করা হয়েছে সেগুলোকে অ্যানালাইজ করে কথা বলতে হবে. ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি ভেরি ইজি and interesting as well, so that the reader doesn't feel bored. So my dear students, I believe how are we going to write the graphs or chart in our exam paper is quite clear to you now. And don't you think that you would be able to answer it in your exam properly? Yes, you will.
and I believe that you would be able to score very good marks in your exams also. With the hope of your better result and better health, now I'm going to end up my today's class. See you some other time with some other topic. Till then, bye-bye.